Pagkamuhang. Siguro sa akin may Sila dinatama Deva Sangha Nishabda Vedna. Please be silent. We are going to begin the second part of the Katina ceremony. As venerable monks have come to the stage, we are going to do the first item of the second part of the ceremony, that is to do a Vinaya Karma, the disciplinary citation to offer the Katina with the robe. Actually, it's made by doing this Vinaya Karma, the Mahasangha make the robe a complete Katina robe, and the little Nagahamru will use the Sangha to do that. Sila Denam Nishabda Vedna. ඔබ විසින් පූජා කරගත්ත චීවරය මහා සංඝරත්නයේ බාරගත්තා. ඒ බාර දුන්න පූජා කළ චීවරය විනය කර්ම සිදු කරමින් මහා සංඝරත්නයේ විසින් නැවතත් මේ සුදුසු ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට පූජා කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කවුරු නිශ්ශබ්දව සාදුකාරයක් පාත්වන නිශ්ශබ්ද වෙනවා. සාද් Yakin dulu nih.
Sunatu me bhante sangho idang sangham sakatina jivarang umbannang sangho imang katina jivaransa sumana sirinsa bhingono deti katinang attaritum yassa yasmato kamati imang katina jivaransa sumana sirinsa bhingono danang katinang attaritum sotun hansa yasanam dhamati so bhaseya. Dinnang idang sanghena katina jivarang sumana sirinsa bhingono katinang attaritum kamati sanghams tasmatunni evametam dharayami Sankhac bhumata devanaga mahindika punyantang anumoditva rangkantu sasanang akasankhac bhumata devanaga mahindika anumoditva chirang rakhantu desanang akasankhac bhumata devanaga punyantang anumoditva chirang rakhantu sada. It is something you perhaps do not understand just because it's in Pali. That was the Vinaya Karma the Sangha do to select a suitable monk of the Vihara and offer it to that suitable monk, and it is the second offering of the robe. As Sankit Hamdru and Surita Hamdru recited, you may perhaps guess who got the robe. It is our Sumana Srihamdru. Pilgamwe Sumana Srihamdru is one of the monastics of our temple who has many skills. Unfortunately, still he didn't get a good time to show his monastic skill, except some Dhamma sermons and also a Pali class. Many of you perhaps know that the temple offers a very nice Pali class organized by Sumaratra Hamdru and Sunita Hamdru, Sumansri Hamdru. They are Pali scholars and they wanted to help devotees who with some Pali lessons
to understand the Buddha's teaching. So it's additional, very interesting program the temple started this year. So Suman Sri Hamru is one of the teachers, and some devotees from here, Toronto, I think in other cities also participate in the Pali class. So they are going to begin it. The new class will be begun by January, as I know. So whoever wish to learn Pali, please join with the online Pali class. So Suman Hamro got the robe. He is the luckiest one, and he has a lot of provisions and a lot of benefits from receiving a Katina robe. Suman Hamro tamai Katina Chivaraya මහා සංඝරත්නයේ එකම අධික තීරණේ කටයුතු චීවරය ලබා ගන්නට වාසනාවන්ත උනේ අපේ සුවඳ ශ්‍රී හාමුදුරන්ට නිදුක්ව නිරෝගීව ඉස්තිරු වැඩ කටයුතු කරගෙන ක්‍රියා කරන්නට ශක්තිය ලැබේවා කියලා සාදුකාරයක් පවත්වනවා. Okay, now we are going to go to the next item. It is a short Dhamma sermon. As I said, the Satasaranya Monastery is a very nice place for our devotees. Most of those devotees who are here today have visited Satasaranya because of Bhikkhunis over there. Bhikkhuni Medanandi, just like a mother, spread kindness, compassion for everyone, and she always wished to associate the abode of our temple, Mudita Nayakhandra, and other monks for monastic advices. And we sometimes meet couple of times of the year for different programs. So devotees would like to hear Dhamma from Bhikkhuni Medanandi, one of the renowned Buddhist nuns in Theravada tradition here in Canada. So on behalf of the Mahasangha and also devotees and children, I would like to invite Bhikkhuni Medanandi for a short Dhamma talk. Sila Dinam Sadhu Karyapan. Respects to all the Mahasangha and our deep appreciation for your invitation here and for the Dhamma service that you provide to the people of Ottawa, the people of Ontario, the people of Canada, the people of the world. And so happy to be here with everyone. Last year when we came, it was our first time after the whole episode with COVID, and we were quite nervous to come. And now this year it's become normal, more normal again. But one thing that is not so normal is the amount of fear in the world. And I would like to point out that here we are celebrating the Dhamma and the teachings of the Dhamma through acts of tremendous devotion and generosity. But there are other ways to practice generosity. Generosity to ourselves and generosity to the world. If we practice generosity of the teachings, that is a very big gift to the world. And the teachings which are held in the community and led by the Sangha, this is a beautiful generosity. But also spreading loving kindness, compassion, gladness, joyful, skillful, blameless gladness, and feelings of forgiveness and acceptance in the sense of reconciling when things are done which shouldn't be done, when beings behave as they shouldn't behave. And even though we cannot change the world, we can change our own minds. So the second form of generosity that the Blessed One, the Buddha himself instructed, is the generosity of sila. And sila is not so simple as taking 5 precepts, 8 precepts, 10 precepts,
227 precepts or 311 precepts, 11, that we carry, that is a great thing. But how do we keep these precepts? That is much more a great thing. So it's not enough for me to tell you about this generosity, but can we carry this into our daily life and notice the times when our sila is not right? And if it isn't, can we do something about it? Because this is a great travesty not to, if we forgive others, we have to also be worthy of that forgiveness. We have to also have compassion for ourselves and see, well, I didn't tell complete truth that time, I must not do that again. We might be foolish not to keep sila, but we're completely deluded if we continue not to keep it. And so I bring this to mind because the container of the mind, the body and the mind together, is like a precious vessel in this world of the Dhamma. So if we don't keep even 5 precepts, the Buddha said, then we are not human beings. But we are human beings in a human realm. This is the second generosity, but the first generosity has no weight if we are not able to keep sila. The sila is really the ship that keeps us from drowning in the ocean of samsara. What is the third generosity? The third generosity is bhavana. So we might attend meditation classes and we might love to hear that other people are meditating, but are we ourselves practicing? What is meditation anyway? Do you know? If you don't know, then your generosity is incomplete. Bhavana is the development of the mind, and the development of the mind, the maturing and growing in wisdom, is our need, it is our duty as children. We're sons and daughters, but we're children of the Buddha. And if we want to listen to our wise parent, we should also develop our minds, not only in generous giving of gifts, even to the Mahasangha, and forgiveness to people who wronged us, but we should also be generous to ourselves and each other by keeping sila. And if we don't understand the mistake or the delusion of not keeping sila, we should meditate, and then our unwholesome deeds and unwholesome state of mind will become so plain and obvious to us, we will feel like we're in a hell realm. But we want the mind to be happy. Not enough to just be happy, happy. We have to be happy from a deep appreciation of the jewel of sila. So it's dana sila, samadhi panya. The Eightfold Path is double when it's complete, when we have dana sila, samadhi panya. So samadhi is the bhavana maya, the bhavana gift. This is the greatest generosity we can give to ourselves, because when we develop wisdom that is born from understanding the truth of what we really are, we will not be impressed by people who wear beautiful clothes and have lovely good looks and all of those things, live in a nice house and can travel all over the world, but they cannot sit in peace with their own mind. That is a poverty. And we have to see that the real riches, the wealth of this Dhamma, is in fulfilling the Eightfold Path with 3 forms of generosity. Generous in deed, generous in our action, like our virtue, and generous in our hearts. And the Eightfold Path is a path of heart. If you love the way your heart is when people are kind to you, then you should be kind to the world, to all beings. Even if you don't like people, what does the Buddha tell us in the Loving Kindness Sutta? Even as a mother protects with her child, so should we also protect all beings through our loving kindness, our compassion,
our gladness, our joyfulness, and our equanimity and forgiveness for those who cannot keep Dana, Sila, Samadhi, Panya. If we have more forgiveness and loving kindness, our fear would disappear. But look at what we are really afraid of. We're afraid of not having enough money. We're afraid of not having enough food. We're afraid of not having enough praise from other people. We're afraid of not being liked. All those things would disappear if our mind would become secure and well-founded in loving kindness, compassion, gladness, and equanimity. And if the mind was growing in wisdom and present moment awareness to understand that within us, within the purity of our own sila, comes the purification of the mind. The purification of the mind is Visuddhi Magga itself. Visuddhi Magga is purification, which is the path to freedom from the world and freedom from all worlds. I've spoken over time. Thank you. Thank you, Bhikkhuni, Venerable Bhikkhuni Vedanandi, for reminding us about the Noble Eightfold Path, emphasizing on Sila, and it is a very tasty Dhamma talk for each and everyone here. Thank you once again for doing this. Right now, I was given some information by the temple Dayaka Sabha and the building committee to talk about, to give you some information about the current existing project for the new temple development project. Let me tell you that the committee, along with the Dayaka Sabha, with the advice of the Nine Guru, have been trying to do everything to make the whole process a reality. Due to the unstable situation of the financial finance in Canada with high interest rate and things like that, we were unable to get some agreements with the banks, with the other financial institutions, with the individuals. We had discussion so that for the last several months we didn't progress well on that, but due to the changes happened to the finance in Canada, we are hopeful that we will be having some meaningful discussion with the Temple Bank, BMO, and other banks, and even private money lenders. And we have a lot of good friends in our community who can help us. So the committee members and the Dayaka Sabha is working hard to make things a reality. We do not know yet when we secure a loan to start the project, but we are hopeful it could happen soon. It could maybe take a few months, maybe not this year, maybe next year. So anyway, the process is underway. So if you are interested to be a part of this very nice, very wholesome project, you have so many options, such as being a member of the temple and do a e-transfer on monthly basis and talk to us. And there are other one-time donations, big projects, and projects that provide the items for the temple. So there are so many options. So you can go to our website, Buddhist Congress of Canada, and click on the new temple development project. There you find those information. Thanks to the building committee and the Dayaka Sabha, let me mention their names. With me, and there is Bante Sunita in the Dayaka Sabha, and then treasurer is Manoj De Silva, and the secretary is Geeta Katina, and I'm the president, and then Nara the Kodituakwen Indika is the other director of the Dayaka Sabha,
alongside our auditor, Padmini Haporati, is working with the Rajya Sabha about the project. And the committee members are Tilak Tyres, Sarat Rathasurya, Ajit Samarajiva, and also Nimal Ratnayaka. So we are working so hard to make the new temple development project a success very soon. So next, we would like to take a group picture with the Royal Mahasangha. That's only for main Katina sponsors. අපි ඡායාරූපය ගැනීම සඳහා yang ini di belakang orang. Thank you very much. Now I would like to invite Haley and Apsara and one of the members to do their thanking speech. They are the main members of the Katina ceremony. Haley, representing every one of the group, will talk about what they think about the whole ceremony. Haley සියලු දෙනා නියෝජනය කරමින් ගීතා බන්දු දෙමෝපියන් වගේම චන්දිමා නශානි දරුවන් ඒ වගේම නිතු හසිනි නියෝජනය කරමින් හේලි ස්තුති කතාව සිදු කරනවා. Venerable Mahasangha, devotees and friends, we are really honored
to be the main sponsors of the Katina ceremony this year, together with Chanting and Ashani Amarkon, Bandhu and Geeta Amarasinghe, Netu and Hasini Amarasinghe. As families who follow the noble path shown by Lord Buddha, we are humbly proud that we, together with all the devotees of our temple, were able to successfully complete this magnanimous noble task praised by the Buddha. This great meritorious ceremony could not have taken place without the presence of the Mahasangha, Bhikkhu Bhikkhuni, and the hard work of the many lay devotees who came together as one family, not only today, but also during the past 3 months. Many families sponsored the Vasana season pujas, meditation sessions, and Dhamma sermons, facilitating their families and friends to advance in their Dhamma practice, just like our resident monks did during this 3 months period of rain retreat. On behalf of all devotees, I would like to start with expressing our deep gratitude to Venerable Brahmanagana Mudita Thero, who would help revive our temple to what it is today. Next, we'd like to extend our sincerest appreciation to Bhante Nukikalaya Jinananda for his leadership at the temple in directing all the activities, meditation classes, days of mindfulness, Dhamma discussions, and all services to the public. And our resident monks, Bhante Mahagama Sunita, Bhante Nagaswave Sumaratana, and Bhante Vilgamue Sumanasiri, for their time and invaluable services to our Buddhist community while striving for their own spiritual development. We as devotees were able to gain Dhamma knowledge and advance in the spiritual path because of your dedication. I would also like to express our deep gratitude to the bhikkhus and bhikkhunis who came from various temples in the USA and across Canada for Paritta chanting and the Katina ceremony. May all Mahasangha have good health and have a long life to practice the noble teachings. We would also like to thank the President of the BCC, Venerable Jinananda Thero, the Secretary, the Treasurer, and the Directors for your untiring efforts in managing, organizing, and facilitating the activities of our temple. Without your support, this event would not have happened in this manner. We would like to give big thanks to you, to many supporters that helped make this event a success. In particular, those who transported items to and from the hall, helped set up the hall, decorated the hall. You see, it's very beautiful. The outside decorations and the flower decorations. Those who created the beautiful mandapa for Paritta chanting, and the beautiful Buddharas, that is the backdrop of the Buddha statue. Those who provided the sound and the setup of sound. For everyone who prepared food for both days. Those who organized the serving and offering of the Dana to the Mahasangha. The Dana serving committee for their commitment year after year in making this event a great success. The cleanup support, the photography and the videography, those who organized the Katina Chivara Perahara, and the drummers and kids who participated in it, to all the ladies who guided the preparation of the Katina robe, those who bought the required perikara for monks and nuns, those who provided transport for the bhikkhunis of Satsaranya. We would like to specially thank the family that provided the tablecloths and chair covers every year for the Katina. And lastly, a thank to everyone who helped us from the day the Katina Aradhana took place. May all these merits help you to achieve the supreme bliss of Nibbana. Thank you. Thank you, Harry. Next is the vote of thanks by the BCC. I would like to invite the Honorable
the Gita Katina, the Honorable Secretary of BCC, will do the vote of thanks. I1. Venerable Mahasangha, Venerable Bhikkhuni, Deputy High Commissioner, Ms. Ansu Chan, and staff, devotees, and Dhamma friends. As the Secretary, on behalf of the Sabha, Buddhist Congress of Canada, I am willing to do the vote of thanks for brief to support the important activities in the ceremony. Today is a very important day for all of us as a Buddhists to celebrate Katina in common. It is one of the most notorious days that devotees can contribute in their life. Today, my responsibility is to thank all who help various ways to succeed this event. First of all, let me extend my gratitude to Venerable Bhakti Mudita Nayaka for being the advisor and advisor to us for everything at the temple and participating in this Katina Robe offering. Venerable Dhammavasa Nayaka Thero, Mississauga Temple, and helping us many ways during this Vasana period. Venerable Katunthapet Malankara Nayaka Thero from Ottawa Theravada Buddhist Vihar, and Venerable Balasimule Siri Sumana Thero from Ottawa Buddhist Vihar for continuing support. And also Venerable Monks from Detroit Lakes Buddhist Vihar, the Western Buddhist Meditation Center, Montreal Buddhist Center, Windsor Buddhist Vihara, Ottawa Buddhist Vihara, and Ottawa Theravadi Buddhist Vihara, and Long Island Buddhist Vihara. Venerable Bhikkhunis from Sati Sarani Hermitage for participating in this valuable group. Venerable Jirananda Thero, Venerable Sunita Thero, Venerable Nagasuri Sumatratana Thero, and Venerable Sumansiri Thero for providing guidance and invaluable support to make this event successful. I would like to thank 3 months Vasana Katina devotees, Lady and Apsara Amarasingha, Chandana and Ashani Amarakon, Netu and Hasini Amarasingh, and the Bandhu and Gita Amarasingh and their families. Deputy High Commissioner Ms. Ansu Jan and the staff, Mr. Nimal P. Silva and Mr. Patrick Silva, supporters for the making beautiful Pirit Mandala with beautiful flower arrangement by Hasita and daughters. For the team who provided sound setting, Mr. Lakshman Das, and photography and the videography by Kasum. Teachers and children of Dhamma School and their parents and the participate for Paritta. The team who provided traditional Veda Vardhana for Paritta. Those devotees who ordered tablecloths and chair covers for warmers. Devotees who offered salak and special dana 3 months for monks. Those who arranged Aloka Puja on Boya days and special puja during Vasana session. Katina Robe being grouped along with Katina sponsors. Sponsors for main Pirikara, Atta Pirikara, and the robes. Those who offered items for Kapura. I also would like to express my gratitude to those who offered Katina Day Healing Dana, those who helped Katina sponsors families in various ways with cooked food items for the dinner and previous night and the lunch for this afternoon. The team who worked for Sangha and the team who organized lunch for our lay devotees. Those who helped with the decorations, cleaning, lighting, and flag posting in the temple premises. Those who prepared all items for Sangha and those who are arranged for the Pirikara. All the members of the Sabala and the community members to get this initiative. Temple Development Committee and the fundraising team for taking huge effort to build a new temple. Those who are providing generous support, donating money for the building project. For staff of Messianic Center,
Finally, I'm thanking for everyone who participated to this event today and helped us in various ways to make this event successful. Thank you, Triple Multiple. James Roswell. Thank you, Geeta Katina, for doing the word of thanks on behalf of BCC. I did a mistake in my welcome speech due to the time constraint. Right now, I want to make it correct. I acknowledge the presence of some members of our community who run the programs, especially Asok Veerasinghe, with the coordinator of outreach program and also outdoor programs, is here with us today. And the students of Ottawa University, Carleton University, and Algonquin College. And some members who came from Montreal also are here, so your participation is highly appreciated. ඊළඟට අපි ඊළඟ වර්ෂයේ වසාරාධනාවේ සිට ඒ වස්තු මාසය සහ කඨින පූජාවේ දායකත්වයෙන් දරන පින්තුන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න කැමැති. ලබන අවුරුද්දේ මේ පින්කම සිදු කිරීමට මේ වෙනකොටත් කටයුතු සංවිධානය කළ තියෙන්නේ නිරංජලා සහ චමින්ද වීරකෝන්, ඒ පවුලේ පින්තුන්, ගයත්‍රී සහ රොෂාන් ඇතුළේ පවුලේ පින්තුන්, ඒ වගේම ලංකා සහ සුවේන්ද්‍ර ඇතුළු පවුලේ පින්තුන්. ඉතින් ඒ පින්තුන් මේ වෙනකොටත් අපි සමග සාකච්ඡා කරලා තිබෙනවා. කවුරු හරි අප විහාරස්ථානයේ කටන පින්කමක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් දැනට ඉතිරිව තිබෙන්නේ 2028-29 ඉඳලා ඒ ප්‍රමාණය. ඉතින් අපිව සම්බන්ධ වෙලා සාකච්ඡා කිරීමෙන් ඔබට ඒ සඳහා යොමු වෙන්නට හැකියාව තිබෙනවා. පුණ්‍යානුමෝදනාව සිදු කිරීමට පළමුවෙන් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන කාරණයක් තිබෙනවා. අපේ විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින ගෞරවනීය සුනිත හාමුදුරන් වහන්සේ තව දින කිහිපයකින් උන්වහන්සේගේ අධ්‍යාපන කටයුතු රාශියක් සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා නිව් බ්‍රන්ස්වික් මොන්ටන් ප්‍රදේශයේ යම් කිසි කාල සීමාවකට පදිංචියට යනවා. උන්වහන්සේ තව දින කිහිපයකින් පසු විහාරස්ථානයේ නිවාසික හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් හැටියට නොසිටීවි. ඊළඟට අපේ සහෝදර නාගස්වැවි සුමනත හාමුදුරන් වහන්සේ ලංකාබල අපිටත් යනවා තව දින 4කින්. සියමෑණියන් රෝගී තත්ත්වයෙන් පසුවන්නේ ඒ වැඩ කටයුතු සම්පූර්ණ කරන්න. ඒ වගේම අපේ සුමන ශ්‍රී හාමුදුරන් වහන්සේ දෙසැම්බර් මාසයේ ලංකාබල අපිටත් වෙලා යනවා යම් කිසි කාල සීමාවකට. ඉතින් අපි මේ හාමුදුරුවෝ තුන් දෙනාට මෛත්‍රියෙන් යුතුව සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම තමයි වැඩිපුරම දන්නේ ඒ දෙදෙනාගේ තිබෙන මෛත්‍රී සහගත ක්‍රියාශීලී හැකියාවන් පිළිබඳ විහාරස්ථානයේ ඒවාසික ස්වාමීන් වහන්සේලා හැටියට අපේ හාමුදුරුවෝගේ පැත්තෙන් විදිහ හාමුදුරුවෝ හිතන දේ මම හිතන දේ සිදු කරන්නට නම් හොඳ හිතවත් ගුණගරුක පිරිසක් වික්ෂුන් වහන්සේලාගේ පැත්තෙන් ඉන්න ඕන. ඉතින් මේ හාමුදුරුවෝ තුන්දෙනා විවිධ භූමිකා මේ නිරූපණය කරමින් විහාරස්ථානයේ ඔබගේ සියලු අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරන්නට මා සමග එකතුලා කටයුතු කරනවා. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනා වෙනුවෙන් උන්වහන්සේලා බලාපොරොත්තු වෙන සියලු කටයුතු සිදු කරගෙන නැවත විහාරස්ථානයට නිරෝගීව පැමිණෙන්න ලැබේවා කියලා. ඊළඟට මම වචනයක් සඳහන් කරන්න ඕන මේ ප්‍රධානත්වයේ අරගෙන කටයුතු කළ පින්තුන් පිළිබඳව. හේලි, අප්සරා, නෙතු, හසිනි, චන්දිමාය, අශානි අක්කා, ඒ වගේම ගීතා මෑණියෝ සහ බන්දු. මේ පින්තුන් බන්දු වේතුමා සහ ගීතා මෑණියෝ මේ පින්කමට එකතුනේ වැඩි කාලයක් නෑ. මේ පවුල් තුන මීට අවුරුදු 3කට ඉස්සෙල්ලා තමයි කටක පින්කමට දායකත්වයේ දක්වන්න හිටියේ. නමුත් මගේ ඉල්ලීම මත අවුරුදු 2ක් කල් දාලා ඒ අයට ඉඩ ලබා දීලා තමයි මේ වර්ෂයේ මේ කටයුතු සිදු කරන්නේ. ඉතින් ජනවාරි මාසෙ ඉඳන් මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසෙ ඉඳන් මීටින් කියලා කරුණු දැනගෙන සූදානම් වෙලා පුදුම උනන්දුවකින් වස් ආරාධනාව සිදු කළා. එතන ඉඳලා හැමදාම
ඉරිදා පූජාවල් වලට සම්බන්ධ වුණ එක පවුලක් හෝ කීපයක් ඊළඟට ඒ බණ වැඩසටහන් වලට දායකත්වයේ දැක්වුවා. ඉතින් ඒ වගේම දෙමෝපියන් යට ඉන්නවා. මේ නිතුට ආසනිට ඒ වගේම හේලිට අප්සරාට ඊළඟට ඒ දෙමෝපියෝ සම්බන්ධ කරගෙන ඉතාම උනන්දුවෙන් කමියුනිටි එකේ බොහෝ අය සම්බන්ධ කරගෙන මේ කටයුත්ත ඉතාම හොඳට කරන්න පුදුම උනන්දුවක් තිබුණේ. ඉතින් මම මේක අගය කොට සැලකනවා. ඉතින් කාලයක් තිස්සේ කටයුතු සංවිධානය කළ සාර්ථකව සිදු කරගන්න ලැබී පිළිබඳව පුණ්‍යානුමෝදනා පූර්වක ස්තුති පිරිනමනවා. ඒ වගේම දහම් පාසල ගැන විශේෂ සඳහනක් අපි සිද්ධ කරන්න ඕන. The Dhamma School is well organized by the teachers and parents of our community. And we have several teachers. The secret of the success of the Dhamma School is because of these teachers, Kosala, Tenura, Binari, Dilshani, Nadishani are the main teachers with myself and Ante Suman Ratana. Both other monks also support with the Dhamma School, and we have guest teachers, Auntie Dias, Tumesha, Eranga, and also Nimasha. So that if you think to bring your children to the Dhamma School, please do so. It's a very dedicated Dhamma School now to teach the children the Buddha's teaching. අපි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලයට. ඒ වගේම මුදිතහාමුදුරුවෝ නිතර මතක් කරන එකක් සහ අපි නිතර කියන එකක් තමයි පාන්සලට මේ කටින පින්කමකට විතරක් ඇවිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. පාන්සලක් පරිහරණය කරන්න ඕන තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව වෙනුවෙන්. ඉතින් සමහරලාට කනගාටුත් හිතෙනවා අපි 4 නමක් ඉන්නේ මොකටද කියලා හිතෙනවා පාන්සලේ. මොකද භාවනාවලට ධර්ම සාකච්ඡාවලට ධර්ම දේශනාවලට සම්බන්ධ වෙන්නේ බොහොම සුළු පිරිසක්. අවුම නම් කියන ඔන්ලයින් සම්බන්ධ නැහැ කියලා. මේ පුතිය නිසා එක කියලා බේරෙනවා. ඉතින් මට පේන්නේ එහෙම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ වැඩි පිරිසක්. ඉතින් අපරාධ මගේ පෞද්ගලික මතය පන්සලක් තියෙනවා ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. අපි එක සැරේට ඇවිල්ලා ගංගාවක් ගලාගෙන යනවාගේ පින්කමක් කරනවා අපි හරි කියලා අනිත් පැත්තට යනවා. ඉතින් අපි නම් ඒක නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි හරියට සතුටු වෙනවා රටේ වෙන වෙන තැන්වල ගිහිල්ලා භාවනා වැඩසටහන් කරනවා. ඉතින් ඒව දැක්කම හරිය සතුටක් ඒ තුලින් ලැබෙනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා මේ දායක කෙනෙකුට ඔබ මේ දරන උත්සාහය සාර්ථක වෙන්නේ ඒ බණ භාවනා කරන ධර්ම ඉගෙන ගන්න සමත් වුණොත් විතරයි. නැත්නම් මේ පින්කම් තුලදී අපේ අතිනුත් පොඩි පොඩි අඩපාඩු වෙනවා. ඒවට තරහ වෙනවා, අමනාප වෙනවා. මොකද ධර්මයේ නැති නිසා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්නයි කියලා මම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක තමයි මට මතක් කරගන්න එන්න සම්බන්ධ වෙන්න තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව සලසා ගන්න. ඊට වඩා මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Now we would like to go to the offering Paritta. The Dhamma School children will offer Paritta to Venerable Mahasangha. There are about 50 children and there are more than 50 Paritta prepared for them. So the teachers will guide them. The thanks to Dayak Sabha for organizing the Paritta for Dhamma School children. Alamen අපි පිරිකර පූජා කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ දහම් පාසල් ළමයි. ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා 20 දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙන නිසා ඉස්සෙල්ලම ළමයි 20ක් ඇවිල්ලා පූජා කරලා ඒ අය ගියාට පස්සේ ඉතුරු 20 ඇවිල්ලා ඒ විදිහට පිළිවෙලට පිරිකර පූජාවන් සිදු කරනවා. The first offering of Paritta will be done by the Dhamma School children. Please come forward. Itu.
Hare, 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 hare. For the children, you can offer your perikara to Hamdro and worship 3 times, okay? Both hands, both hands. Kneel down and worship 3 times. Okay, go out of the mandapa quickly and next group. Okay, children, you hold the perikara both hands and together with the others, give it to the Hamdra and worship 3 times. Okay, kneel down and worship 3 times. Okay. Thank you so much, teachers of the Dhamma School and children and the Dharma Sabha for organizing this very important perikara offering. Now, perikara offering by the main perikara sponsors. ඊළඟට පිරිකර පූජා කරන්නේ ප්‍රධාන පිරිකර හැටියට අපි සලකන බොක්ස් කරලා තියෙන රැප් කරලා තියෙන පිරිකර තියෙන අය සමන් දෙන්න ඊළඟට පිරිකර පූජා කරන්නේ ප්‍රධාන පිරිකර හැටියට සකස් කරලා තියෙන බොක්ස් එකක් සකස් කරලා තියෙනවා මේ gift කවුරු හරි එකක් උසල පෙන්නන්නත් ඇති දන්නේ මේ පිරිකර තියෙන අය දැන් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා හාමුදුරන්ට පූජා කරන්න. So now perikara offering by the devotees who sponsor main perikara. Please come forward. There are 2 perikara in your hand in 2 colors and that should go to 1 month. It's okay. Please come forward. Nithal will guide you.
පෙරකර පූජා කරපු පිටුතුන් ගිහිල්ලා ආපහු වාඩි වෙන්න අනිත් අයට ඉඩකඩ අවස්ථාව සලසා දෙන්න. Can you come with us? Where do we go now? We're giving the robes. Tyler, we're giving the robes. The robes. Yeah, we're giving robes to the hospital. Where do we go now? Wait, okay. ඊළඟට අටපිරිකර පූජා කිරීම සඳහා වෙනතුනේ පැමිණෙන්න. අටපිරිකර පූජාව now you can offer the අටපිරිකර, the pirikara with the bowl. On top of it, you can come forward and offer it to any venerable monks you wish to. Dia, terin dia. Lalu baby, lalu apa? Iya. Yang ini lah, juga dua shot. Yang ini masalah, yang masalah. High five. Sini dia lah tu.
It's senior dude. ඉතින් අර කැලිත් එහෙදලා දාගන්නක ඇතුළේ. ඊළඟට මේ අටපිරිකර පූජා කරගෙන පස්සේ සිවුරු පරිස්කාර පූජා කරන්න සහ සෙසු පරිස්කාර පූජා කරන්න. After the atapirikara, you can offer the robes and any other pirikara you like. Please come forward. Children, please. I don't know. We'll miss. මගේ එක දෙන්නේ නැහැ.
Nishabda we are nearing to the end of the whole ceremony. In a short while, we will be doing that by reciting the Gatha. Pinutuni Nishabda Netu Haley Asani. Don't do it. Okay, the last item is sharing marriage with departed relatives by pouring water, and the Venerable Mahasangha will recite a couple of stanzas to bless you. Innutuni Nishabda enna. ඉතාම කෙටි වේලාවක් අපි ලබා ගන්නේ ගෞරවනීය මුදිත නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ධම්මවාස නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු මේ පින්වත් හාමුදුරුවෝ මේදානන්දී භික්ෂුණිය ඇතුළු භික්ෂුණීන් වහන්සේලා අප විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික පිරිත් දේශනාවට පැමිණ අටන පින්කමට සම්බන්ධ ලෙස සියලු වැඩ කටයුතු අපි හිතන ආකාරයටම අපිට කරලා දෙනවා. ඒක අපිට ලොකු සතුටක් සම්පතක්. අපි අවුරුදු මාස ගණනාවක් තිස්සේ මේ පින්කම මේ ආකාරයෙන් සිදු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මුදිත නායක හාමුදුරුවෝ වහන්සේ ඇතුළු ධම්මවාස නායක හාමුදුරුවෝ වහන්සේ ඇතුළු අනිත් සියලු පඬිත හාමුදුරුවන්ට සහෝදර හාමුදුරුවන්ට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා ඒ හාමුදුරුවන්ගේ දීර්ඝ කාලීන නිරෝගී සම්පන්න පැවැත්ම හිතසිතින් ඒ ආකාරයෙන්ම හිතන ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වේවා. උන්වහන්සේලාට අපි ලබාගත් ආගුණ ශක්තිය වලින් නිර්වාණ අවබෝධය සම්පූර්ණ වේවා කියන අදහස ඇති කරගනිමු. The Bhikkhunis who came from the Satisarnya monastery is respected with sharing merits. May the Bhikkhuni Medanandi and other two Bhikkhunis live a long life with good health. Wishing Venerable Mahasangha good health and long life, and also the blissfulness of Nirvana by the power of this merit. Say sadhu, 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 sadhu. ඊළඟට අපි මහා පින්කමක් අටපිරිකර සෙසුපිරිකර ප්‍රධාන පිරිකර විවිධ පිරිකර සහිතව සංඝගත දක්ෂිනාවක් පිළිගන්න විශේෂයෙන්ම පින්කම් වල අගතැන්පත් කටින පින්කම් සිදු කිරීමෙන් විශාල පිනක් සිදු කරගත්තා. මේ අවස්ථාවේ මුදිත නායක හාමුදුරුවෝ සඳහන් කළා ඉන්දියාවේ යම් නම් මම නිසා නම් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ජයවර්ධන මහත්මයා සහ මහත්මිය එවැගේම පන්සල ආරම්භයේ පටන් මේ දක්වා කටයුතු කොට අභාව ප්‍රාප්ත වූ දායක දායිකාවන් එවැගේම අපේ ගෞරවනීය නායක හාමුදුරන් වහන්සේලා නමින් මියගිය දෙමෝපියන්
ආචාර්යවරුන් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කටන පින්කමේ දායකත්වයේ දරන ඒ නිතු ගීතා බන්දු දෙමෝපියන් ඒ වගේම නිතු හසිනි චන්දි මවරකෝන් අශානි ඒ වගේම ඒ ඩන්කන් පිටුමේ ඇතුළු මෑණියන් ඇතුළේ සියලු දෙනා නමින් මේ ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ඒ සියලු දෙනාම සංසාර දුකින් අත මිදෙත්වා ඒ වගේම දායක දායකාවන් ඔබ සියලු දෙනා නමින් මියගිය ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ඉදු නිවන් දකිත්වා කියන අදහස ඇති කරගෙන අපි කවුරුත් ඉදම් මේ ඥාතීන් අනුමෝදන් කියන ගාථාව කියමින් එන් වඩා පුණ්‍යානුමෝදනා සියලු දෙනාම ගාථාව කියන්නේ ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ යතාවාරි වහා පුරා පරිපූර්ණන්ති සාගරං ඒව මේවරිතෝ දින්න පේතානං උපකප්පති උදකං වට්ටං යතා දින්නං පවත්තති ඒව මේවරිතෝ දින්නං පේතානං උපකප්පති සාසු ඊළඟට විශේෂයෙන්ම අපි ඉසෙත් ප්‍රාර්ථනා කළ යුතු පින්තුන් රාශියක් සිටිනවා දැනටත් ආරෝග්‍ය ශාලාවල ඒ වගේම දැඩි වේදනාවෙන් ශාරීරික වේදනාවෙන් පසු වෙනවා අතර මම ඒ නන්දනී මහත්මිය ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා ඒ වගේම මෙරිල් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඒ දුලා මෑණියන් ඇතුළු ඒ අපේ සමාජයේ මේ පින්කමට සම්බන්ධ වීමට නොහැකිව නමුත් අපිට කතා බහ කළා ඒ පින්තුන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා ඒ වගේම ටොරොන්ටෝ ප්‍රදේශයේ අපේ හිතවත් දපාසලට බොහොම හිතවත් මහත්මිය රෝගාතුර සිටින මහත්මියත් අපි ඉතින් සම්බන්ධ කරගන්නවා ඒ හරනකොට වයෝවෘද්ධ තත්ත්වයෙන් ඉහි බොහෝ ශ්‍රද්ධාවෙන් කටයුතු කරන අපේ දායක දායකාවන් සියලු දෙනාට අපි සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන්ම උදිත නායක හඳුරු නමින් මාතින් අපේ සුනීත හඳුරු සුමරතන හඳුරු සුමන ශ්‍රී හඳුරු එවැගේම දායක පින්නතුන් හැටියට මේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන පින්නතුන් අතේ දායක සභාවට කිසියම් අඩුපාඩුවක් සිදු වුණා නම් එය ඉතාමතා සිදු නොවුණු දෙයක් හැටියට සලකන්න කියලා අපි ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබට සියලු දෙනාටම පිනක් දහමක් සිදු කරගන්නට අවස්ථාවක් සැලසීම් වශයෙන්යි අපි මේ පින්කම සංවිධානය කළේ. ඒ වගේ විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න අපේ ප්‍රධාන මූලස්ථානයේ දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි වෙස්ටර්න් බෞද්ධ විහාරය අනිත් එක ග්‍රේට් ලේක් බෞද්ධ විහාරය ජිතනායක හඳුරන වහන්සේ අනුශාසකත්වයේ ධර්මික කටයුතු කරන. ඉතින් වෙස්ටර්න් බෞද්ධ විහාරයේ ගෞරවනීය අපේ නායක හඳුරන වහන්සේ ධම්මවස් නායක හඳුරන වහන්සේ අපිත් එක්ක නිතර කතා බහ කරන දෙයක් තමයි පන්සලේ ඔබට බලන්න අවශ්‍ය නම් මේ වෙනකොට විහාරාංග සියල්ලම සම්පූර්ණ වෙමින් තිබේ. ඉතින් අපි අපේ දායක පින්තුන්ට මතක් කරනවා ඔබ ටොරොන්ටෝ මිසිසාගා ප්‍රදේශයට ගියොත් චෛත්‍ය ඒ වගේම සමාධි පිළිමවහන්සේ ඇතුළු විහාරාංග වලින් සමන්විත සම්පූර්ණ විහාර අංගණයක් ඉදිරියෙන් පවතිනවා. ඊතනවා ලබන අවුරුද්දේ අපිට දැක ගන්න ලැබෙයි කියලා. ඔබත් අපේ මූලස්ථානයේ කැනඩා මූලස්ථානයේ හැටියට සැලකෙන වෙස්ටර්න් බෞද්ධ විහාරය ධනවන්න යන්නේ කියලා අපි සියලු දෙනාට මතක් කරනවා. So we also want to thank those devotees who gave transportations to Venerable Mahasangha. May they also be well, happy and peaceful. So that's all for now. The sermon about the Katina Robe offering will be taking place on the full moon day of November. I will let you know by email about it. That will be done by the lucky monk who received the robe. That is Wilgam Sumansritero. So you are kindly invited to participate in the Katina Sansation on the full moon still for a day, which is November 17 as I remember. So thank you very much. Wish you all blessings. අපි සියලු දෙනාටම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා 2024
Hilda Jayawardena Buddhist Congress of Canada, Katina Pujawa, Mitikin Samapto, I ඉල්ලීමක් කරනවා දායක සභාව වෙනුවෙන් සිළු දෙනාම සතුටින් විසර යන්න මහා සංඝරත්නය සමග කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කතා කරන්න ඒ වගේම මේ ඔක්කොම සූදානම් කළා වගේ අස් කර ගන්නත් ඕන. මුදිත නායක හඳුරෝ මම හිතන්නේ කැමැති හැමෝම පන්සලට ඇවිල්ලා යනවා නම් කතා බහ කරලා උදාහරණ කියනවා තේකක් දෙනවල හොඳ කැවුම් ගෙඩියකුත් එක්ක. ඉතින් මේ එතන වෙනම සෙරමනියක් වෙයි කියලා මට හිතෙන්නේ කමන්නේ. කවුරුත් බඩු ටික අරගෙන පන්සලට ගිහිල්ලා නායකයන්ට කතා කරලා වැදලා කරලා පිටත් වෙන්නේ කියලා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සුබ දවසක් වේවා. ඈත පළාත් වලින් ආපු අය පරිස්සමෙන් ගෙදර යන්න කියලා මතක් I only see notes. Only see.